Okay, now today you are going to learn something regarding to negative numbers representation through this lesson. Okay, then let's get started. The learning objectives at the end of the lesson, students should be able to add 2's complement numbers. Actually, already you know how to add 2's complement numbers. Then identify the overflow. By this moment, you don't know about this one. Identify the overflow. Through this lesson, you will be learning how to identify the overflow, and you will be learning when, in what kind of a situation the overflow situation happens. Using the 2's complement process. Use the 2's complement process to add together the following numbers, right? There are 4 ways. When you are going to add 2 numbers together, you will find 4 ways. One is you can add positive number with another positive number, then you will get positive result. The result is a positive number. Then you can add a negative number with a positive number where the negative number is greater than the positive number. Then you will get a result of a negative number because the negative number is greater than the positive number. Then the next one is you can add a positive number with a negative number where the positive number is greater than the negative number. Other side of this one. Make any path. Then you will get a positive result. For example, positive number 9, you are going to add negative number -5. Adding minus value for a positive value means deducting this value from the positive value, right? So then you will get 4. Then another way is when you are going to add 2 numbers, you will find this method also. You can add 2 negative numbers. That means adding a negative number to another negative number, definitely you will get a negative result, right? The total sum will be a negative number, right? So these are the 4 ways you come across when you add 2 numbers together. Okay, then we will see positive to positive. If no 2's complement is needed, use regular binary addition. Sorry, because you don't need 2's complement because at this moment, right? Then if you see this one, 9, 5 equals 14, right? Then if we perform a binary addition, right? First of all, you have to convert this 9 to its corresponding binary value. You will get this one. 5, this decimal, when you convert it to binary, you will get this one. When you want to add these 2 together, you don't need 2's complement, because even if you try to go for the 2's complement, right, it will stop from the first step. First step is what? Right, converting the decimal number to its corresponding binary number. 2's complement වල ළමයි පළවෙනි දේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? decimal number එක ඒකේ binary number එකට convert කරන එක. ඊට පස්සේ number එක negative නම් විතරයි අපි ඊළඟ steps වලට යන්නේ. ඊළඟ steps කියලා කියන්නේ මොකක්ද? complement කරනවා. change කරනවා bits වල value එක අනිත් පැත්තට, ඊට පස්සේ එකක් add කරනවා. ඒ ටික කරන්නේ අපි negative number එකක් නම් විතරයි. නමුත් මේකේ numbers දෙකම positive ඉඳලා we don't need to go for 2's complement, right? So you can straight away add these 2 together. Then you will get this result, right? Then we move to this one. Take the 2's complement of the negative number and use regular binary addition, it says. Because, right, 9 is a positive number, so you don't need to get 2's complement value. Even if you get the 2's complement value, you will get the same one, this one, right? Then, but you have to get the 2's complement value for this one, -5, because it's a minus value. Then this is the way
you can get 2's complement, right? First of all, you have to get the binary number of this 5, number 5, without thinking of the sign, right? You don't need to think of the sign. You first of all, you have to get the binary number, then you have to complement. Complement means you have to change the bits, 1 to 0 and 0s to 1. Then you have to add a 1 and you can get the 2's complement value of this -5, right? Then you can add these together. Okay, then you will get this kind of a result, and it says 8-bit equal 0. Answer is positive. Disregard 9-bit, right? When you add two numbers, one is positive and one is negative, if you get, right, if you add any two numbers, if you get 0 to the 8-bit, that means the answer is positive. If you get 1 for the 8-bit, 8-bit means leftmost bit or high order bit, we can call, or right, most significant bit. ඔය තුනෙන් ඔය නම් තුනෙන්ම අපිට මොන විදියෙන් හරි හඳුන්වන්න පුළුවන්. අර ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවනේ සින්දුවක් තියෙන සුභා කියාමා ඔබ ඇමතුවත් සුවර්ණ පාලියයි ඔබ ඇමතුවත් මටම හැංගෙන්නේ එකම හැංගීම ඔහොම කියලා සින්දුවක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ right, ඔයගොල්ලෝ මොනා කිව්වත් හැංගෙන්නේ මේ 8 bit එක තමයි. left most bit කියලා කිව්වොත්, most significant bit කියලා කිව්වත්, high order bit කියලා කිව්වත්, right, මේක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. Then this is the 8 bit. If it is 0, the answer is positive. So we don't think of this value, right? Overflow value. When you add, right, how it comes? 1 1 0. We are going to take 1 to here, right? 1 is carried forward, sorry. Then 1 1. I have to remind you this. 1 1 0. 1 is carried forward. Then that one comes here. Then 1 1 0 again. 1 is carried forward, right? Then 1 0 0 1 1 1 0 එක එක එකතු කරාම බිඳුව දානවා, එක එක ඒවා දෙකක් එකතු කරනවා එකක් එහා පැත්තට යන එක වෙන්නේ. මතකයි නෝ ඔයගලන්ට? right, එකක් එහා පැත්තට යනවා, ඊට පස්සේ මේකයි එකයි බිඳුවයි එකයි ආයිසරයක්, ඒ කියන්නේ එකයි එක ඒවා දෙකක් එකතු වුණා කියන්නේ බිඳුව වෙලා එතන එහා පැත්තට එකක් යනවා. එතනට එකක් යනවා. ඊට පස්සේ මේ එකයි බිඳුව එකයි එකතු වුණාම ආයිසරයක් එකයි එකයි එකතු වෙච්ච නිසා එහා පැත්තට යන්න එකක් හැදෙනවා මෙතනින් බිඳුව දාලා. ඊට පස්සේ again, right, 1 plus 1 0 and 1 is carried forward. Then 1 plus 1 0 and 1 is carried forward. Right. So but the thing is, right, if you get 0 for this 8 bit, then we are going to disregard the 9 bit. So we will see the next one. Positive plus negative. You will get a negative answer definitely if the negative number is greater than the positive number. So if you find a negative number, what you have to do is you have to get the 2's complement value. So through that process, we are going to 2's complement value. Then we get this one as the 2's complement value. Right. Then for the 5, we don't need any 2's complement value, right? Even if you try to get the 2's complement value, you will get the same one. This is. Then when we add those together, 8 bit equals 1. That means answer is negative. Right? මේ answer එක 8 bit එක 1 නම් ළමයි answer එකක් වෙන්නේ negative, 8 bit එක 0 වුණොත් answer එකක් positive. If you want to check the 2's complement on answer, right, you get a -4. -4. This is a 2's complement value here in here.
ඔයගොල්ලෝ ඩෙසිමල් එකතු කරොත් -4 එනවා. නමුත් ළමයි අපි දැන් බයිනරි ප්‍රොසෙස් එකේ යන්නේ. බයිනරි ඉස්සෙල්ලම එකතු කරනකොට මොනවද කරන්නේ? ආයෙසරයක් කිව්වොත් එහෙම මුලින්ම මේ නම්බර්ස් ටික කන්වර්ට් කරගන්නවා 2's complement value එකට කන්වර්ට් කරනවා මයිනස් නම් ප්ලස් නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ප්ලස් වැලියු එකක් නම් ඒක ඩිරෙක්ට්ලි කන්වර්ට් කරනවා බයිනරි නම්බර් එකට ඊට පස්සේ මේ දෙක එකතු කරනවා එකතු කළාම එන ආන්සර් එක right if you want to check the value decimal value of the answer right you have to go through this process ඔයගලන්ට මතකයිනේ right 2's complement එකේ අනිත් පැත්ත කරන්න ඕනේ flips ටික මොනවාද flip කරනවා bits ටික answer එකේ bits ටික මේ තියෙන answer එක you can see answer is here right you can change the bits of the answer then after that you have to add a 1 then you will get the reverse complemented value then you can find the decimal value from this one or easily can you remember right you can do left complement කියන එක ඔයගලන්ට මතකද මම කිව්වා left complement එකේදී කරන්නේ මොකක්ද ළමයි 2's complement එක right ඕන වෙලාවක මේ -9 එකේ 2's complement value එක ගන්නවා නම් ඒක අපිට left complement කරලා ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම left complement කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ scan කරනවා වම් පැත්තේ ඉඳලා numbers ටික scan කරනකොට මුලින්ම first bit එක හම්බ වෙන තැනින් අපි නතර වෙනවා we stop there then you are going to change the bits thereafter ඊට පස්සේ තියෙන bits වෙනස් කරගෙන යනවා 0 1 0 1 1 එක 0 1 1 1 1 හරිනේ මේ right මේක එහෙමමයි එතකොට අන්තිමට 2's complement value එක කියලා හම්බ වෙන්නේ ඒක ඊට පස්සේ මේ අපි මේ ආපු answer එකේ decimal value එක ගන්න ඕනේ නම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ මේක 2's complement value එකක් ආයෙසරයක් left complement කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන ඕක left complement කරද්දි මොකද්ද කරන්නේ we are going to scan from left to the right and find where we can find the first one here we find the first one bit then we keep it as it is and we are going to change the values after that particular bit 0 0 0 0 0 we keep these things as it is then you get the number real number here then you can convert this to the decimal value මේක decimal value එකට convert කරාම ළමයි අපිට හම්බ වෙනවා උත්තරේ 4 විදියට නමුත් මෙන්න මේකෙන් අපි දන්නවා මෙතනට ආවේ minus value එකක් කියලා because 8 bit is 1 so we got a minus value then we are going to put the minus here right then we will see how we can add a negative number to negative number then definitely you will get a negative answer no take the 2's complement of both negative numbers and use regular binary additions why we are going to take 2's complement for both numbers because both numbers are negative then right these are the 2's complement value of these numbers right then after getting the 2's complement values of these two numbers then we are going to add them together then you will get a number 8 bit says whether it is a positive or negative number 8 bit is a 1 then it indicates this is a negative number so we are going to disregard this one the overflow number is disregard මේ නම්බර් එක මොකක්ද ළමයි මේ ටික අපි ඇඩ් කරගෙන යනකොට අර එක එහා පැත්තට පාස් වෙනවනේ right ඊට පස්සේ පාස් වෙලා මේ එක එකතු වෙලා මෙතනටත් එකක් තියෙන්න ඇති ඒ එකේව තුන එකතු වුණාම එකක් මෙතනට දාලා ඊළඟ එක එහා පැත්තට ගෙනියන right ඒක තමයි මේ තියෙන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ එක වූ කාලී පුදුමාකාර එකකී එක ගැන එක එක්කෙනා එක කතා කියා තිබුණත් එක ගැන එකදු කතාවක් හෝ එකදු තැනකදී එක ප්‍රකාශ කරපු එකදු කෙනෙකු හෝ මට හමු වී නැත එකදු වතාවක් හෝ හමු වී නැත
ඒක ගැන මාත් රචනාවල් ලියන්න කිව්වොත් අපිට ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බයිනරි වලදී එක කියන එක right හරියට ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. එකේ flow වෙන තැන් ඒවා. Right. Anyway, when you add these two numbers together, you will get this kind of one. Then you can check if you want, right? You can check the number, the total you have got is correct or not, right? How you can check, right? You get this number, you can do the left complement. That means scan from the left, stop here. Left complement එක කරලා තමයි බලන්න ඕනේ. මේ ඉඳලා scan කරගෙන එනවා. එනකොට මුලින්ම එක හම්බ වෙන තැන නතර වෙනවා, right? එතනින් එහා මාරු කරගෙන යනවා. මේ දෙක හැමම තමයි. Here you get this one. Then you can find the decimal value of this one. Decimal value for this one is, this number is 14, but from here the total you got, you can find whether it is a negative or positive. If the 8 bit is 1, that means a negative number. එහෙනම් හරි අපිට ඔන්න negative උත්තරයක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. Right, what's this one? Add 9, 10 to 20 using 2's complement arithmetic, right? This is an example. Then overflow. Then what's this one? Overflow. Overflow කියන කතන්දරය බලමු. An overflow occurs if two positive numbers are added and the result is negative. මාර ප්‍රශ්නයක්. Two positive numbers දෙකක් add කරන්න ළමයි result එක negative. Result එක negative කියලා හොයාගන්න පුළුවන් තැනක් කියන numbers දෙකක්, binary numbers දෙකක් add කරාම positive numbers දෙකක් කොහේ හරි result එක negative වෙනවා නම් මට කියන්න බලන්න කොතනින්ද අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. මේ දැන් චුට්ටකට ඉස්සෙල්ලා මම explain කරා. මොකෙන්ද අපිට හොයාගන්න පුළුවන් එන උත්තරේ මොන point එකෙන්ද? From the leftmost bit you can identify whether the answer is positive or negative. If you get 1 as the leftmost bit, that's a minus number. If you get 0 as the leftmost bit, that means a positive number. Right, this overflow happens when you add two positive numbers and you get a negative answer. Or if two negative numbers are added and the result is positive. Oh, that cannot happen, right? You are going to add two negative numbers, but the result is positive. It is not possible to have overflow when using 2's complement notation if a positive and a negative number are being added together. Overflow will not happen, right? There's no possible to have overflow when you add a negative number, 2's complemented negative number and a positive number together. It will not happen. Then you have to be careful in what situations. When you are going to add two positive numbers, right? Positive to positive you add, but you get negative. This is one situation. Or you are going to add negative to negative, you get a positive, right? Then overflow can happen in here, but you will not get such a problem when you add negative to positive number, right? This will be okay. You have to be careful in these two situations, right? So then how can you find then overflow is there? Overflow means, right, overflow happens when you add two positive numbers and you get a negative number, when you add two negative numbers and when you get the positive result, right? Then how can you find? If the carry into the sign bit equals the carry out of the bit, no overflow has occurred. You can find from the sign bit by, right, referring to the sign bit, you can find this one. ඔගොල්ලෝ දන්නවනේ sign bit එක කියන්නේ right මෙහෙම තියෙනවනේ 1001 මේක තමයි sign bit එක leftmost bit එක, right? මේ මොන හරි numbers දෙකක් එකතු කරලා ආපු answer එකක් කියලා මේක හිතන්න, right?
එතකොට it says if the carry into the sign bit equals the carry out of the bit, no overflow was occurred. හරි. අපි මොකක් හරි numbers දෙකක් එකතු කරනකොට right, you will have an example later, right? එහෙනම් අපි එතනදි බලමු. ඉස්සෙල්ලා අපි කියව ගෙනියමුකෝ මෙතන. If the carry into the sign bit is different from the carry out of the sign bit, overflow, and thus an error has occurred, right? It says if the carry into the sign bit equals the carry out of the bit, no overflow has occurred, right? බලමු මේ කියන්නේ මෙන්න මේකයි. Right, the first example. This example indicates overflow because the carry into the sign bit, the one is carried in, is not equal to the carry out of the sign bit. මොකක්ද මේ ළමයි කියන්නේ? මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ මෙන්න මේ වගේ ගණන් දෙකක් එකතු කරනකොට. right, මේක එකතු කරනකොට මම ඔයගලන්ට පෙන්නුවා 110, right? Here you pass 1 is carried forward, then 110 again 1 is carried forward to here, so we write 1 here. Then 11 again 0, 1 is carried forward to here. 101 is 0, 1 is carried forward to here. 101 0, 1 is carried forward to here. 101 0, 1 is carried forward to here. Then 101 equals 0 and 1 is carried forward. 1 is overflow. මෙන්න බලන්න ළමයි මේ ගානේ මොකක්ද මේකේ කියන්නේ? මොනවා හරි ඔයා ගණන් දෙකක් එකතු කරලා ඉවර වෙලා ඒ එකතු කරනකොට high order bit එකට, high order bit එක තියෙන්නේ left most bit වම් පැත්තේ කෙළවරේ. high order bit එකට එන මේ එකතු කරගෙන යනකොට එන value එක, right, pass වෙන carried forward වෙන value එක ඒකෙන් එළියට යන value එකට සමාන නම් එහෙනම් එතන overflow ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා නැහැ, right? දැන් මේ ගානේදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙන්න මෙතනට තමයි එක ආවා, right? එක මේ ටික එකතු කරලා එනකොට මේ විදිහට forward වුණා එක. ඊට පස්සේ මෙතන high order bit එකේ ටිකත් එකතු කරාම මෙතනින් ආයෙසරයක් එකක් එළියට ගියා. Carried into the high order bit equals to the carried out of the high order bit. මෙතනින් මෙහෙම එකතු කරගෙන යනකොට මෙතනට එකක් පාස් වුණා. මේක එක එකතු වෙවි ඇවිල්ලා මෙතනට එකක් පාස් වුණා. ඊට පස්සේ ඒකත් එකතු කරලා එතන එකතු ගන්නකොට එතනිනුත් එකක් පාස් වෙනවා. එහෙනම් high order bit එකට left most bit එකට එකක් පාස් වුණා. ඒ වගේම එතන calculation එක කරායින් පස්සේ high order bit එක තියෙන line එකෙන් එකක් එළියට පාස් වුණා. එහෙනම් එයාට ආපු එකයි එයා එළියට දුන්නේ එකයි සමානයි. එකයි එකයි. එහෙනම් එතන ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා නැහැ. අපි බලමු මේක. right, 110 1 is carried forward. මෙතනට එකක් එන. right, then 1001 01 1 101, then 000 000 000 මේ තියෙන්නේ අන්න අපි කතා කරන line එක, high order bit line එක. මේ ටික බලන්න. මෙතනට මොකක්ද පාස් වෙන්නේ ළමයි? 00 එකතු වෙනකොට එකක්වත් එක ඒව පාස් වෙලා නැහැ. අපිට හිතින් හිතන්න පුළුවන් මෙතනට පාස් වෙන්නේ, ඒ කියන්නේ 0. එකක් පාස් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ නිකන් 0 value එකක් පාස් වුණා කියලා. Then when you add this line, the numbers in this line, right, it will, we can think
we can just think, assume it will pass as 0. එක ඒවමකුත් නෑ, right? එතකොට එහෙම හිතුවත් මේ බලන්න, right? මේවා මෙතනට එනකොට මෙයාට ආවේ 0 එකක්, එකක් ආවේ නෑ කියලා කියන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත අපිට හිතින් හිතන්න පුළුවන් 0 එකක් පාස් වුණා කියලා, right? ඒ වගේම මෙයා එකතු කරායින් පස්සේ එළියට එකක් දුන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ අපිට අනිත් පැත්තට හිතන්න පුළුවන්. We can think in other way, right? It passes, right? It carried forward as 0. Then this 0 is equal to this 0. මේ දෙක සමානයි එහෙනම්. බිඳුවේ දෙකක්නේ. ඉස්සෙල් එකේ දෙකක් කියන්නේ හරි. එහෙනම් මෙතනට ආපු වැලියු එකයි මේ ලයින් එකේ එකතුවෙන් පස්සේ එළියට ගිය වැලියු එකයි සමානයි. එහෙනම් මෙතනත් ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. හදිස්සි ඔය දෙක වෙනස් වුණොත් තමයි ඔන්න ප්‍රශ්නයක් එනවා කියලා කියන්නේ. Right. Then we will see a situation where an overflow can happen. Right. This is an example. Let's say find the sum of 126 and 8 in the binary using 2's complement arithmetic. Right. When you are going to add these together, then you will get this result. You will get this result, right? Then from leftmost bit, you can identify this is a negative number because 1 is there, right? So then we can mark the sign minus. Then what we have to do is we have to find the value of this one. This is 2's complemented value, no? So then therefore we have to do the left complement. Left complement එක කරනවා නම් scan කරගෙන යනවා. මුලින්ම එක හම්බ වෙන තැනින් අපි නතර වෙනවා. Right here. Then we are going to, right, change the bits thereafter. 1 is 0, 1, 1, 1, 1, 0. Right. Then if you find the decimal value of this one, you will get 122. But the leftmost bit is 1. So therefore the sign must be minus. Then you get minus 122. But can it happen? When you think, right, 126 plus 8, right, it must be 134, not minus 120. So there is a problem, right? අපි දැන් මෙතනින් බැලුවොත් පේනවා ළමයි අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා අපිට decimal values හුරු හින්දා, right? But when we see the binary values, right, how can we find there is a problem? Then we have to see the overflow pattern, right, when we add these numbers together. Right. When you add 0, 0, it's 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 is carried forward. Here, this one. Then 1, 1, 0 means 0, 1 is carried forward. Then that we are going to add that 1, 1, 0, answer is 0 here, and 1 is carried forward. Then 1, 1, 0, 0, we put 0 and carried forward 1. Then this one, we are going to add this 1, 0, 0, we put 1, and nothing is there to carry it forward. Or we can just think 0 is, right, carried forward. Then see the situation here carefully, right? If you think of this high order bit, මේ line එක ගැන හිතුවොත් high order bit line එක. මේ ගණන් දෙක එකතු කරනකොට ළමයි එක මේ විදිහට pass වෙලා ඇවිල්ලා, right? 1 is carried forward to here, right? Then if you think from this position, 1 is carried into here, but 0 is carried out from the high order bit. ආව එකක් ඒ line එක එකතු වෙලා ඉවරනයින් පස්සේ එළියට ගියේ බිඳුවයි. එහෙනම් මේකයි ආව එකයි එළියට ගිය එකයි සමාන නැහැ. එහෙනම් මෙතන ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. There is a problem. Then you can find, right,
even after getting the answer, if you check this one, you can find whether there is an overflow or not. If the if the bit which is carried into the high order bit is equals to the carried out of the high order bit, then there is no problem. If the carried in bit is not equals to the carried out bit of the high order bit, then there is a problem. Right, then we will see some examples. If we add these things together, 63 minus 43, 1 1 0 1, then 1 is carried forward here, 1 1 0, right. It goes like this. මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙතනදී බලන්න ළමයි, right, මේ පැත්තේ මේ ටික මේ line එක එකතු වුණාම එකක්, මේ දෙක එකතු වුණාම එකක් මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Then when we add this 1 0 1, we can put 0 and right carried forward 1. එහෙනම් ආපු එකයි මේ order high order bit එකට ආපු එකයි එළියට ගිය එකයි එතනින් සමානයි. එහෙනම් මෙතන overflow එකක් නැහැ. Right? When you see this kind of a one, right? If we refer to the high order bit here, right? 0 has come from here, previous one. Then 0 has gone from the high order bit. Then 0 0 is equal, right? Equal signs, sorry, equal values. Then there is no overflow. Then when you see this one, right? ඇත්තට මේ එකතු කරන්නේ මේ ගණන් දෙක ළමයි. ඉතින් මේකයි එකතු කරන්නේ. මේ උඩ තියෙන්නේ overflow වෙන ටික. Carried forward වෙන විදිහ තියෙන්නේ. Right? Then you can see for when you come to this line, 101 equals 0 and carried forward 1 here. Then 100, we can put 1 here. Then we can think carried forward value is 0, nothing to carry it forward. So if we think of the high order bit එක ගැන හිතුවොත් එම high order bit එකට ඉස්සෙල්ලා line එකෙන් ආපු value එකයි එකක් ආව pass වෙලා මේ line එකේ එකතුව ඉවරුණායින් පස්සේ එළියට ගිය value එකයි ගියේ බිඳුවයි සමාන නැහැ. ආව එකක් එකතු කරගෙන යනකොට ඒ line එක එකතු කරලා ඉවරුණායින් පස්සේ එළියට ගියේ බිඳුව අසමානයි කියන්නේ. එහෙනම් overflow එකක් තියෙනවා, answer එක වැරදි. Then here this one, if you think, right, overflow line is this one, sorry, carried forward line is this one, right? Then when you come to these two lines, අපි බලමු මෙතනට එද්දි බිඳුවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා 1.1 මේ දෙක එකතු කරා. එතකොට මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බිඳුවක් තමයි පාස් වෙලා තියෙන්නේ ඉස්සලා line එකෙන් high order bit එකට. ඊට පස්සේ බිඳුවයි 1.1 එකතු කරාම මෙතන බිඳුවයි එළියට යනවා එකක්. right, ආවේ බිඳුවක් එළියට ගියේ එකක්. එහෙනම් there is a problem, right? There is a overflow. The answer is not correct. Then when you add two binary numbers together, two's complement binary numbers together, and after adding you can check whether the answer is, the result is correct or not. If there is no overflow, right, that means the answer is correct. If there is an overflow, that means the answer is wrong. right, ඕක හරියට ළමයි හිතන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා අපි හිතමු. right, there is a washroom. It's just like this one, right? There is a washroom. මේ sign එක ඇඳලා තියෙන්නේ මොන washroom වලද? ladies or gents? right, it's a ladies, right?
දැන් මේ එළියෙන් තියෙනවා CCTV කැමරා එකක්. මොකද washroom ඇතුලේ CCTV කැමරා දාන්න බෑනේ, right? එළියෙන් දාලා තියෙනවා. සමහරක් කාට වැරදි අය යනවද මොන හරි හොරකම් වලට සම්බන්ධ වෙනස් වෙලා එනවද මේකප් කරන් ඉනවද කියලා, right? ඊට පස්සේ මේ CCTV එකේ තියෙනවා ළමයි යනවා මේක ඇතුළට පිරිමි ගෑනු කෙනෙක්, right? ගිහිල්ලා ඉවරලා එළියට එන්නේ ගෑනු කෙනෙක්. හරි මේ 아무තු කොණ්ඩයක් කියලා හිතන්න කපලා තියෙන බොබ් කට් එකේ අලුත් මේක තමයි ක්‍රිස්මස් ට්‍රී කට්, right? ඒ විදිහට කපපු කොණ්ඩයක් lady කෙනෙක්. Then there is no problem, right? But if this kind of a thing happens, right? ඇතුළට එනවා lady කෙනෙක්, right? ඊට පස්සේ එළියට යන්නේ gent කෙනෙක්. Then there is something is wrong, right? Then if this kind of a thing happen, ඒතකොට මේ දෙක අසමානයි. එළියට ගිය එක්කෙනා ඇතුළට ගිය එක්කෙනා අසමාන නම් අන්න එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, right? ඒ කියන්නේ ඒ ගිය පුද්ගලයා වෙස් වලාගෙන තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එහෙනම්, right? එයා change කරගෙන එනවා වෙන කෙනෙක් විදියට. Then when this kind of a thing happens, right? Then ladies gent is going here. ඒක වැරදි, right? නමුත් right. gent කෙනෙක් යනවා ඇතුළට, right? එළියට එන්නේ lady කෙනෙක්. Then these two are not equal, right? Then there is a problem. So then let's say that means the person has disguised, right? ඒ කියන්නේ disguised කියලා කියන්නේ වෙස් වලාගෙන තියනවා ගිය කෙනා. දැන් අපිට මෙහෙම දේවල් වෙනවද කියලා තමයි ඩිටෙක්ට් කරන්න ඕනේ. දැන් මෙහෙම එකක් ආවොත් එහෙම, right? එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් එතන තිබ්බා. වැරදිලා හරි කමන්නේ. හරි washroom එක ඇතුළට අපි හිතමු මේක මේ common මොකක් හරි දැන් ladies washroom එකක් කියලා අමතක කරන් changing room එකක් කියලා අපි හිතමු, right? Right, this is a changing room. නැත්තම් අපේ ළමයි ඕක යන්නේ කොහමද සර්? මේ හිතන්නේ වෙන කතාවක්. කොහමද washroom වලට යන්නේ? අර කියන්නේ මේ කියන්නේ right. මේක අපි changing room දාලා තියෙනවා clock room කියලා. Not clock, right? Sorry. Right. Then the gent is going to the inside and gent is coming again outside. The person went to the inside is the same. There was a gent and the person who came from the clock room also is a gent. Then it equals, so there is no problem. Then you can easily keep remember when you find the problem, when the problem happens, the bit carried into the high order bit is not equal to the bit carried out of the high order bit. මේ දෙක equal නැත්තම් මෙතනින් යන bits දෙක equal නැත්තම් තමයි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. Right. Okay. Then exercise. Find whether the sum is correct or not. Then you can type the answer in the chat box.